בקשר mit dem Massen בעולם, המלכיס מסגורי זו בזו, ובפרט שונים הכי אחריניס, ונחדושים ושבויס הכי אחריניס, geht es in a neifen Mabhu. Tonight on Nightline, is a new Cold War brewing? Soviet Union just shot down a Korean jet, 260 people killed. The passenger liner flew off course over the Soviet Union, where it was shot down. The Soviets have said Korean Flight 7 was being used to spy. Mr. Reagan will lay out what the United States intends doing to punish the Soviets. The United States and 6 other Caribbean nations today invaded the tiny Caribbean island of Grenada. For the first time in memory, the United States has taken Soviet citizens prisoner. The news from Lebanon grows worse. We now know that 214 Marines and Navy personnel lost their lives during Sunday's terrorist attack in Beirut. In early November, NATO started a war game exercise, codenamed Able Archer 83, to rehearse procedures for the launch of nuclear weapons. It caused panic in Moscow, which believed the exercise was a case of maskirovka, a military deception. Responsible members of the world community do not threaten or invade their neighbors, and they restrain their allies from aggression. We live in a world in which the great powers have poised and aimed at each other horrible missiles of destruction, nuclear weapons that can in a matter of minutes arrive in each other's country and destroy virtually the civilized world we live in. In the Farbrengen of Yitzhak Kislev in 1983, the Rebbe said that the Welt schackelt sich, the world is a tumult. Wie bald das zugekommen am Masse בעולם בכלל und nachher bemide Jodu das reingedrungen zwischen ihnen. Und das ist der Linie von Malchus Misgoris, wo der Esel sei ist durch Avas Israel, weil der sei der Linie am Nucha בכלל, was war nicht wenn ich Archis am Nucha ki Dorush und ki Deboye, בשעס אין שום לקינה ולתחלוס ליעסוגס וול וכולו ידפר איז נקושוסי הידר נתקוקנדיק auf sein Anhoge Adato soll meissiv sein als Agdomeli Tfilo. Das besteht in Kisva Arizal als Muchen mekabla lassen lekayim mitzvesesef und verhaftel leacho komecho. Weil derlich sei meissiv sein in Seif Avedes Atfilo. Siem Avedes Atfilo ist doch mit Amiras Oleinu. Danach sagt man die 3 Psukim von Altilo, bis dem Seif und 3. Pasuk, wo das sich verbunden mit Nitzbit und Kol HaGzeire ist, wie erzählt in Esther Rabbi, im Medisch Rabbi Feste, hat das gewähnt die 3 Psukim, was beschaße gewähnt HaGzeire, und hat gesagt, Latinik, Psikli Psukecho, hat gesagt, der 1. Pasuk, als 2. Zinnig, im 2. Pasuk, hat Dieter Tinnig, dem 3. Pasuk, ich geworden mit Pierre Ilme wie Jenkim, hat Motre gesagt, es war sichere Sache, hat ich sehe, schön Bottel geworden. Und der alte Rebbe mäßig geworden bis Sidure. Und als ich sage, da in einem von der Sidure, Arizal Salke, wie kann ich sie bese, als der Raschal hat gesagt, Schleime Luri, aber soll ich sagen, noch die 3 Psukim, den Pasuk von 8 Tzadikim, the Rebbe said that he wanted to publicize it. And a few days later, right before the annual rally that we would have with the Rebbe on Hanukkah, he wanted us to print a sticker with a place for the child to put his name or her name, a logo of Tzivos Hashem, the 2 psukim of Hareini Mekabel Oly and Ach Tzadikim. By saying these 2 psukim, this will help to calm down the world. Kinderlach, you all receive these cards with the Hareini Mekabel Oly mitzvahs, v'ahavta l'reacha kamocha, and also with the Ach Tzadikim. Take off the back, paste it into your siddur,
And any child, any friend, boy or girl that you know, even if they're not yet members in the army of Hashem, in the Tivos Hashem, you can get as many of these and make sure that they get it. I hereby take upon myself to fulfill the mitzvah of love your fellow man as yourself. We are now going to begin davening mincha. I went to Russia the first time in 1981. I maintained contact with the religious, with non-religious, with the embassy, with all the different 35s, all the groups that were working for Soviet Jewry. 35s was the women for Soviet Jewry. The contact with Russia was so difficult that one night at about 4 o'clock in the morning, the telephone rang in my room. I woke up and my wife answered the phone and they said, "Is Mr. Lu there?" He says, "Moscow." I took the phone, he said, "Mr. Lu?" I said, "Yes." He said, "This is Moscow. Говорит." The person in Moscow, whose opening words were, "Reb Shmuel, im ata makir et koli, lo tagid shmi." If you recognize my voice, do not say my name. Ani achiv shel admur hazaken. I am the brother of the Alter Rebbe, the first Lubavitcher Rebbe. Here's me at 4 o'clock in the morning, have to go through Hasidic history, and to remember that the Alter Rebbe had a brother who was called Maharil, Reb Yehuda Leib. This was Yehuda HaKatan. Yeah. Yehuda ben Yenta. A very big activist at that time, a young bacher. He was a brilliant, brilliant person. The Rebbe had spoken that everyone should say Hareini Mekabel Oly, should accept on themselves Ahavas Yisrael before davening and say Ach Tzadikim at the end. He said, is that only for Chabad people or should we spread that to everyone? Das ist nicht ein Indien, aber auch mit bei Jeden. Das darf sein, ja Fuß und das ist Ankunft, wird ankommen. Dann Bele darf das Magden sein, safe zu jeder und zu allen. Ist mir ein Noche, wie bald das sie geworden ist, Amil Bilbul Boele. Aber so lechet mäßig sein, sich in Mamokim schon Scheir behefzig. Bis sie im Kol Side hat Tfilos, ich sagen dem Posuk. Was der Posuk ist doch verbunden mit Amich Kulam Tzadikim. Ach Tzadikim, jeder Lishmecho. So let's say it together. Ach Tzadikim. Es wird sein, der Jeshu Yishorim Esponech, Achone Kreva, der Drubas mit Mesiv sein in Avedas hat viele. Und Achlote Teve Bose soll schön herabbringen die Teizois, ja gepasst in den Shulchan Aruch, in Ilches Tani. Beschaß mit Nachlied Bose, bringt er schön dem Nitzochen, auf welchem ist Mispallet, und Misane, und Bittlag Seeles, bis in der Neffen, shall Nitzochen alle dem Milchom, und das er nicht macht. Und bis an Nitzochen alle dem, die Bischolev. All those years from Tavshim Mem Dalef in 1983, when the Rebbe asked us to make those stickers, the Rebbe himself had that sticker in his siddur. With materials from the Living Archive, established by the Rohr Family Foundation. Video collection preserved by Benjamin Federman in tribute to his parents.